Welcome back to those that are joining us for the first time. This is Arts Club Show. Na a privilege to host Mwasa ama Mwangi ama Jose. Ametuambia hizo zote ni majina zake. And so anafanya fine arts in involve pencils zake. And so remember to follow us on our social media platforms: Facebook Heavenbound TV, Instagram Heavenbound TV, and Twitter Heavenbound TV. Yeah. Okay, na sasa weaknesses zako, what was the criteria? How did you work on your weaknesses? How was the criteria? Thank you. Weaknesses, ndio overcome weaknesses, lazima kwanza ukubali uko na weaknesses. Yeah? So you cannot overcome what you don't know. So kama uko na weaknesses, ndio tu unaweza zi overcome. Otherwise kama hujakubali kwamba uko nazo, you cannot be able to overcome them. Zangu zilikuwa zinakuja because kuna wale mabishte hawananga chills. Kama kitu ni mbaya ni mbaya. Kama ni mbaya ni mbaya. Alafu au ndio walinisaidia kujua hapa hivi na need kuchange. Ama ukiangalia picha za wase wengine unaona this guy has done a better work than me. So I think I'm weaker than them. The moment you accept that you're weaker, you will have to work hard ndio wafikie. So weakness zangu zilikuwa huko kama proportions and everything. So I had to do a lot of practices. Practice mob sana. Yeah. Kuna this kind of person anasema anajiamini. Na sasa mabeshta akimwambia atona it's like wanamdiscourage. Sasa mtu kama huyo atasaidika aje? No. Huyo sijui atasaidika aje kwa sababu kama yeye mwenyewe hajakubali kwamba ako na weakness, it's very hard. Sure. It's very hard. So when ni lazima ukubali. If you are not doing a good job, kama umeona mimi nimechora poa kukuliko, accept it. Accept it. Yeah, accept the challenge. Sio ile ya FB. Challenge accepted. Sio hiyo. Accept the challenge kwamba I can do a better work than you. So what can you do kufikia yangu ama kuchora vizuri kuniliko? You can only work harder. Yeah? Na kama uko pale and maybe uko afraid, unaogopanga kutoa mtu makosa, you can do it in a friendly way. Yeah? You can do it in a friendly way. Kama uko pale unatoanga watu makosa, kuna wale hawananga chills. Na the moment kuna mtu tamtolea makosa hivyo, you discourage them rather than building them. Unafunika. Yeah? Unakanyagia hiyo talent, unaiua kabisa badala you encourage them. So talk real. Yeah. Be real, but usikue ile, yani kuna kutokuwa hiyo na chill zile tu na itanga kuambianisha. Unaambianishanga mtu as in you just una burst to what is in your mind. Okay. Not caring about the other person's feelings and emotions and everything. But there is a correct way ya kucorrect mtu. Yeah? Sure. Kuna ile njia ya upole, njia ya upendo. I was looking for that word. Correct in love. That is the word. Yeah. Ile ya maze kazi fiti lakini what if you worked on this and you worked on, I think anafila umeappreciate as much as kuna mistake and it's like you are suggesting instead of yeah. So Mwas in art tuko na techniques tofauti yenye as in unatumia, maybe unaona hii inanifavor sana while I'm doing my pieces, naona. So kuna wase wengi wanakuanga na ile, kuna ule msana anatumianga ile design ya the divider. Unakumbuka kale cassette kakofa? Was a group of schools. Peleka mbali sana. Kofa kalikuwa na divider. So like nikitaka kuchora macho exact kama ya Karo, naenda kwa the real photo ya Karo. Now that you're drawing from observation, then you're like nachukua hiyo part na dongilia, you see. So kuna ule msa anatumianga divider na kuna umse mwenye akona ile ya technique ingine ya maybe achore, then we have something we call grids.
Yeah. So sijui what do you use as in that technique yenye unayosema mi hutumia hii na this is the best technique ambayo na nini nakufanya useme it is the best out of those many that you have? Ushaifanya art? Ako na idea. Ako sawa. Mwalimu YouTube. Ako sawa. Ako sawa. So basically mi naweza tumia hizo talents zenye amesema zote, but shida ya kutumia hiyo divide yenye amesema ya wale mnajua set ya kofa, kama mjui kofa mnajua ilikuwa inaitwa Felix ama ni Helix as in Helix Oxford. Yeah. So ukitumia divider kuna kitu itakuletea challenge ukitumia hiyo divider hiyo set. You can do it, but kuna kitu inaitangwa magnification, kwa sababu client amekuja akakwambia nataka picha ya A3 alafu amekupea a passport photo. What do you do? So Umeona? lazima ikuwe. Kwa sasa ukipima na hiyo divider ni ndogo hapa, you are not going to transfer the same distance to your A3 paper. Sure. You are not going to transfer. Kama ujui A3 paper ni A4 mara mbili. Hiyo inaitwa A3. Alafu A3 mara mbili inaitwa A2. So zinaendanga zikishuka, haziendangi zikipanda. Hiyo ndio utapata hiyo challenge. So there is a special divider inatumikanga kutransfer images ambayo iko both sided. Iko two sided. Iko na divider hii side na hii side ingine. And then hapa katikati you can change the length. Okay. So that this side can be smaller and the other side can be bigger. Okay. Ndio ukitransfer hapa aka small distance, you just unageuza to the divider, unapeleka kwa ile drawing nyingine. Okay. And that's a bit expensive. So as for mimi sijaweza kwanza kununua hiyo, so I'm using the readily available materials. That's what we call being an artist. Whatever you can find, use it. Yeah, whatever is there, use it. So ruler ni 20 bob. And I'm good to go. Nachora grid na ninaendelea. So where did you start from? Hizi portraits zako ulianza aje kuzichora? Portraits nakumbuka kuna portrait nilifanyanga after high school, but ilinyeshewangu ikaharibika. So sad. Ilinyeshewangu ikaharibika. It was a good portrait. That was my first portrait. Nishaifanya. And after nilifanya, hey guys were like, hey, unafanya poa. Hapo ndio nilipata psych ya kufanyanga portraits. And my portraits, they sell. Because sayo ukichora landscape ama seascape ya pencil, sijui. Ama unaweza chora mnyama, but the mnyama atatake maybe a longer time kusell than a portrait. Sasa nikichora hapa portrait ya Uhuru Kenyatta ama ya babake Mzee Jomo Kenyatta, niki display tu hapa, believe you me, hiyo portrait itaenda na itaacha mnyama pale ama seascape ama landscape. So portraits they are fast going. Yeah. Mesikia wase portraits hapo, lakini sinaweza kuwa overflooded. Anyway, portraits talanta inajipa. Yeah. Anyway, umekuwa ukichora na najua kwamba now you've gained experience now that ulianza kitambo. Yeah. If given an opportunity ufanye portrait, maybe niseme A3. Naona nimekupatia A3 leo hii, nataka nifanye portrait. How long will it take you kumaliza hiyo portrait so that unipatie portrait yangu? Sai in the position niko, nimesema I'm not a full-time artist. So I have to squeeze my time mpaka nimalize. So basically sai naweza jaribu kumaliza in 1 week. But if nimeikalia chini, niko live nafanya kuchora peke yake, I can do it in 1 day. 1 day. I can do it in 1 A3. day. A3. Wase anza kupatiana orders hapo. Na najua mimi ndio na manage account yako. No.
talent unajua pia kumanage account ni talent hapo tutaonana. Okay. Yeah. Sasa, as an artist, what aspirations do you have? It's good to have aspirations. Na kama uko pale na una, my friend, sijui unaenda wapi. Yeah, where do you want to be in the next 5 years? Who do you want to be in the next 10 years? So mimi ningesema in the next like 5 years hata ni nyingi. Nianze na short term. Before the end of this year, nataka kuanza ni kufanyanga colored pencils. Yeah, nataka nikuwe nimeanza kufanya colored pencils. But in the next like 5 years, nataka kukua nimefungua gallery ya arts. Hata kama maybe sitakuwa nachora, but I'll be having somewhere I can display artworks. Kama kuna watu wanachora huko nje, they can come na tujaribu kukuza hii talent. Yeah. Niko na swali ya mabuda mabudesko unajua na woche na mavijana. So unajua hii swali ni my investors. Unajua tuna investing penye kuna do. So mimi so msee Yeah. ati nalipa. Hiyo ndio swali. Unajua kuna kijana anasema niende tu kwa pit. Nianze kuokota sijui manini nichonge ornaments nini ni paint nijipake marangi na hakuna kakitu. Je, inalipa? Ati nalipa. Uko sorted. After hii show tunaongeza ati nalipa. Tuuze zako. After hii show. Zake. Kameiva. So inalipa. Yeah, inalipa. Je, nikushow hiyo piece yangu ya A3. Ni portrait definitely. Now that you are into that. Yeah. Saizi nikidai na umeniambia ina week naipata. Unataka nikukanje mangapi hivi? A3 nafanyanga na 1500 1500. ikiwa framed. Kama haina frame ni thao. Ukajiekea frame. Director wangu umesikia hiyo maneno. I hope utachangamuka. Na sasa kuna instances zenye mtu anakuambia umchore alafu akataka kulipa. Hizo zinaenda wapi hizo kwa arts? Ama unafanyanga aje? Mimi I appreciate what I do. So there is no way nitachukua artwork yangu niende nikadispose. So naziwekanga tu. Unaonanga kwa hizi studio za kitambo. Siku hizi unajua hakuna studio za picha, but back then zilikuwa zinavuma sana. Siku hizi inaitwa workshop. Siku hizi ni workshop. Ukienda huko utapata kuna watu walipigwa picha na hawakukujia, but they are not thrown away, zimehangiwa tu huko. The same way with artworks. You appreciate what you do. Yeah, na maybe nitaiwekanga pale nione sikuanga nachora vizuri hapa, but sasa nimeimprove. So I don't throw them away. Na hiyo story ya kutolipwa huwa zina happen mob sana. But after after umepata challenge, that's when unajuanga how to overcome the challenge. So niliona kuna msee anakupea kazi and then hawakulipi. How do you deal with it? So I had to come up with a solution to that problem. Sasa ukinipea artwork, naambianga mtu alipea small commitment fee. Hata nisiite deposit. Commitment motivation. Motivation Yeah, fee. to Inakupea psych. To me ni motivation, but naitanga commitment fee. Ndio ikuwe wewe inakuuma kukujia, and the same side yangu inaniuma kumaliza, cause najua niko na pesa yako. Kweli. So like unaweza project in 5 years to come, brand ya Muas atakuwa wapi? Maybe una aspire ndakuwa na kigallery hivi, ndakuwa na exhibition house hivi. In 5 years to come so ni hivyo kaput umekatinga hivyo. Nishafunga hiyo. So maybe size now that kuna msana watch kuna youth ana watch na kuna maybe talent, but anasema I don't want to wake up and push this thing cause market iko flooded, or ikitu hakuna unaweza muadvise aje
Director wangu nitumie kamera gani juu tunataka kupatia na advice ya hiyo kamera pale. Kama uko pale, kwanza hiyo story ya kusema the market is flooded. Whatever you produce ndio italingana, because people wakikuja na when they are looking for artworks, they are looking for quality works. It's not about how many artworks zimechorwa. So hata kama tuko hapa na tumechora watu 1,000, the market inakaa flooded, but ule client anataka a quality job. So kama uko pale na unajua umeiva but umelalia your talent, wacha kusema market iko flooded. Yeah, maybe iko flooded because you are just doing an ordinary job. Ukifanya job poa, utaona market iko flooded. So kama uko pale umelalia talent, iamkie. The word of God says kwamba your talent itakufanya uketi na wafalme. Yeah? Itakufanya ukae na wafalme. So I don't see how your talent itakufanya ukae na wafalme kama hawajui. Kama hawajui you have a talent. So kama uko pale umekalia your talent, step out. Step out venye tu Karoho anasema, you step out. Let fear not be an excuse. Yeah. So okay, Karo, maybe now that we are almost there. Maybe guest wetu anaweza tuambia tu watu wanaweza mpata ajama. Yeah, atupatie contacts zake, page, anajiita. At least to follow. Mwenye nataka kuchorwa. Pia unaweza ukanipigia. Ukinipigia itafika, nitakwambia prices, you know, yeah, these things. So much. Use that camera there. Najua hapa ndio tunajiadvertise. Platform. Naitwa Joseph Mwangi, mimi ni artist. If uko pale, you've seen my artworks. I believe that I'm doing a good job. And if you appreciate it, I'll be glad to work for you. Venye nimesema, an A3 portrait naifanya at 1,500, framed one. A3 unframed, it's 1,000. And then kuna A4, the size ya printing papers zile za kawaida, that is what we call A4. Hiyo naifanyanga na 1,000. Framed. Okay. Kama iko framed, nakufanyia na punch. 500. Yeah, 500 punch. Unaweza nipata through WhatsApp. My WhatsApp number is 0711 817 241. Wacha nirudie, 0711 817 241. Ama unaweza ingia pale Facebook, utanipata. My Facebook page inaitwa Joseman Art. So kama uko pale we ni youth ama we ni mzazi unatuwatch, I'll be glad kama utaingia pale Facebook na ulike my page. Ni not only kulike, mnipatie pia job. Yeah? Mnipatie pia job. Hustle muhimu. Okay. So, Karo, unaweza sema nini? So nitaambia, step out to be the best. Let fear not be an excuse. And the greatest tragedy in this life, it's not death. It's not losing your job. It's not early pregnancies. But life without a purpose. What purpose are you created? As in, Mungu nini hiyo alieka inside you? Ni ku glorify God. Yeah, to glorify God. Na talanta ni one of them. The greatest shame ni kukaa kama huja realize kipo kenye uko nacho. That's the shame. Ukweli. Yeah, and the greatest tragedy in this life, it's not death. Life without your purpose. Life without a purpose. Alright, hiyo ni Karo na ako talented kwa kucheka. It's been an awesome time mazee. Tumekuwa na guest wetu hapa na ametuambia talanta yake, and I know you've been challenged back at home. This is a Arts Club show where we always talk about the possibility. We inhale the possibility and we exhale the creativity. I've been your host Jeremiah Njalale. And your co-host Caroline Mutheu. Till next time, same place, same time. See you then. Cheers.